Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 10 students, in this video we are going to study our next theorem, that is our converse theorem. What we studied in the triangle one, the first theory, it says on a triangle when two sides are equal, the angles opposite to equal sides. The angles opposite to equal sides are equal. When the data is given as equal sides, the opposite angles are equal. So that's the theorem we studied earlier. So now we have the second theorem, that is converse theorem. Converse means it is a reverse theory. So the reverse theory is the sides opposite to equal angles. When the data given about the angles in a triangle, the two angles are equal, then the sides opposite to equal angles are equal. So the first part is angles opposite to equal sides are equal. Here sides opposite to equal angles are equal. That is the reverse. That's why we call the converse theorem, reverse theorem. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன எங்களுக்கு எடுக்கலாம் என்று சொல்கிறது தான் எங்களோட தியரி. ஃபர்ஸ்ட் தியரம் நாங்கள் பார்த்தோம்னா ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்தால் எப்படி அந்த தியரி வரும், அந்த ட்ரையாங்கிளில் எங்களுக்கு எடுக்கலுமான விஷயம் என்ன. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் படித்தோம் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டான ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல். ஓகே, ரிவர்ஸ் சொன்னோம்டா அதான் எங்களோட கன்வர்ஸ் தியரி. ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக தந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டான சைட்ஸ் இங்கே ஈக்குவல். ஸோ தியரியே சொன்னா இந்த டீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஏபி, இந்த டீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஏசி. ஸோ ஏபி ஈக்குவல் ஏசி. ஸோ மெயின் தியரி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த ஆங்கிள்ஸ். when it is an isosceles triangle, what about the angles opposite to that equal sides? That is our main theorem. So what is the theorem says? Those angles are equal. ஒரு isosceles triangle தந்தாங்கன்னா அதுல angles பத்தி எங்களுக்கு என்ன சொல்லலும்னு சொல்றது தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தியரம். என்ன எங்களுக்கு angles பத்தி சொல்லலும்? x equal y, ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல். ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலான ஒரு ட்ரையாங்கிள் தந்தா என்ன சொல்லலாம், அதான் எங்களோட கன்வர்ஸ் தியரி. அப்போ கன்வர்ஸ் தியரி எதை பற்றி பேசுது? ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல், ஆப்போசிட்டான ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல். ஓகே, சரி, நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் எங்களோட ஃபார்மல் ப்ரூஃபுக்கு போவோம். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக எங்களுக்கு இந்த தியரம் பாட்டு வழங்க. ஓகே, we can quickly write the formal proof, the similar one to the first theorem. So we'll have a triangle ABC. The angles are equal. So the data is in triangle ABC. Angle ABC equals to ACB. That is our data. So to be proved, AB equal AC. The sides opposite to equal angles. We have to prove those sides are equal. So to prove it, we need a construction similar to the previous theorem. We should draw the bisector of angle BAC. So bisector of angle BAC, it meets BC at D. So we'll write it as the bisector of angle BAC meets the side BC at D. So that is our construction. So we'll go to the proof. So the previous theorem we proved, we take the two triangles. When we draw a bisector, we have two triangles. The triangles split into two. So we'll take the those triangles, and we'll prove it. Those triangles are congruent. Those are same. Okay, we'll take the triangle ABD, triangle ACD. So the angle B and C are equal. That is our data.
So ABD equal ACD, that is our data. We bisect the angle BAC, so those angles are also equal. So BAD equals to CAD, that is our construction. So we have two angles and we need a side. We have a common side AD. So AD is common. So therefore triangle ABD congruent to triangle ACD under AAS. So what is the reason? We take the congruency, we should prove the sides. So what about the sides? AD is a common side. We have another two pair of sides. So we using when we use BAD and CAD, so we use the angles opposite to BAD and CAD, that is BD and CD. So those are equal. So that is not our concern. So AD is common. When we take the angles in the proof, that is BD, CD, so the remaining side is AB and AC. Those sides are equal. So therefore AB equals to AC, that is corresponding element, the third pair of the side. So then we can say if the angles are equal, then the opposite sides are equal. So we'll discuss two examples under this category. When the angles are equal, the opposite sides are equal, under this category we'll discuss two examples. So our first example, that's from your textbook. Using the information given in the figure, show that AC equal AD. So we have some triangles and we have given some magnitudes of the triangle. We should show AC equal AD. When it comes to this theory, there are several triangles. AC and AD are on which triangle? We have to examine AC and AD are on which triangle? That is on ACD triangle, the middle one. So AC equal AD. If you want to show the two sides are equal, you can use congruency for that. Now we have another way to prove two sides are equal. When you prove these angles are equal, X and Y, the X and the Y are equal, then the opposite sides AC and AD are equal. That's our theorem. When the angles are equal, the sides opposite to equal angles are equal. So that's our theory. So can we find the magnitude of X? So while we using ABC triangle, in ABC triangle, X is the exterior angle. Okay, we can find the X using that. So 25 plus 60 equal X. Exterior angle, you know the theorem, write the theorem. So X equal 85. Okay, what about Y? So we have another angle 95 here. 95 Y are on the straight line, so we can use that. Y plus 95 equal under the 90 angles on a straight line. So Y equal 180 minus 95, so that is 85. So we find X and Y each. So the magnitudes are equal. So therefore ACD equals to ADC. We prove it. X and Y are equal. So therefore AC equals to AD. Sides opposite to equal angles.
are equal. Sides opposite to equal angles are equal. So sides opposite to equal angles. So AC equal AD. Likewise, we can use the theory. Okay, we'll take another example to discuss this theorem. Okay, we have the second example. We have a figure like this. Inside a circle, we have a triangle. The center of the circle is O. The points A, B, C are on the circle. Yes, O center O. Show that there are two things we have to prove. ABO, BCO, CAO 90. We'll take the first one and we'll do the second after that. Okay, ABO. Where is the angle ABO? ABO. This is the angle. Write it as X. BCO. BCO. This one is I put it as Y. BCO. Then CAO. CAO. This one is write it as Z. So first we can use theta, x and y. So we can construct idea for that. So using that idea we can write it on the names. Okay, we should prove the sum of these x, y plus z is equal to 90. Okay, we will have some other data which is not marked on the given figure. Okay, when the center is O, what is the name we can give for OB and OC and OA? So the distance between the center and the circumference, what we call, that is our radius. So OA, OB, OC are radius of this same circle. So those three are equal. OB, OA, OC are equal. So that is a hidden data whose center is O. A, B, C are on the circle. That is a hidden data. So if we can mark all the data, we can easily get the idea to find the answers. Okay. Now we will take the BOC triangle. While you mark the radius, we have easily get the idea. So BOC, when you go to triangle BOC, the triangle is an isosceles triangle. That BOC is an isosceles triangle. What is the theorem we studied about isosceles triangle? When the sides are equal, the angles opposite to equal sides are equal. So when it is y, so this angle is also y. So if we go to ABO, the same condition. We have x, so the other angle is also x. So what about AOC? So one we marked as Z, the other one is also Z. So all the angles we can mark it as what we put the names X, Y, Z. So all the angles we have X, Y, Z. When you look the X, Y, Z angles, the sum is 180 because exact, that is the interior angle, XY interior angle, YZ interior angle. Altogether we have 6 angles. The sum of those 6 angles is 180 we studied it. So we can use it and we can come for this value. So we will start the proof. So first one, in triangle we'll take the ABO. In triangle ABO, OA equals to OB, that is radii, that is a hidden data. We'll mark that hidden data. So using that OA equal OB, those angles are equal. The angle OAB equals to OBA. So you can write the theorem. Angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. Equal sides. So we'll take the first equation. Likewise, in the triangle BOC and in triangle AOC, likewise we can write it as. So ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் வந்தா நாங்க திரும்ப திரும்ப அதை எழுத மாட்டோம். நாங்க அதுக்கான ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். Similarly,
இதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்த ட்ரையாங்கிளை நாங்கள் எழுத போகிறோம். அப்போ அதை எழுத தேவையில்லை, டிரெக்டாக எங்களுக்கு இந்த பாட்டுக்கு போகலாம். சிமிலர்லி இன் ட்ரையாங்கிள் பிஓசி என்ன எங்களுக்கு சொல்லலாம், இந்த y ஆங்கிள் ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ ஓபிசி ப்ளஸ் ஓபிசி ஈக்குவல் ஓசிபி. ஓகே, இந்த பேர் இங்கே இருக்கு, ஏபிஓன்னு இருக்கு. நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுவோம். அதே மாதிரி இருந்தால் எங்களுக்கு லேசி. ஏபிஓ பிஏஓ, இந்த ஏபிஓன்ற பேர் இங்கே இருக்கு, அதான் அந்த கனெக்ஷன். இங்கே இருக்கிறது வந்து பிசிஓ. அப்போ அதே மாதிரி எழுதுவோம், பிசிஓ. ஓகே, பிசிஓ இந்த வையான். ஸோ இவரை நாங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுப்போம். ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஓசி அங்கே போனோம்னா எங்களுக்கு வரப்போகிற ஆங்கிள் வந்து சிஏஓ. அப்படிதான் நாங்கள் நேம் தந்துக்கிறாங்க. ஸோ சிஏஓ ஈக்குவல்ஸ் சொன்னால் அப்படியே இருப்போம் ஓசிஏ. ஸோ ஓசிஏ ஈக்குவல் சிஏஓ. இதனோட தேர்ட் பார்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்கு போக போகிறோம். இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி நாங்கள் இந்த 6 பேருடைய ஆங்கிளே சம்மாக எழுத போகிறோம். வேண்டாம், இவங்க அவ்வளோ பேரும் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரேடி எழுதினா ஓஏபி ப்ளஸ் இந்த 1 2 3ல இருக்கிறவங்கள நாங்கள் எழுதினா சரி. ஏபிஓ ப்ளஸ் ஓபிசி ப்ளஸ் பிசிஓ ப்ளஸ் தேர்ட் ஒன் ஓசிஏ ப்ளஸ் சிஏஓ 108. So reason is the sum of interior angle of a triangle. So OAB ABO இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்னு காட்டிக்கிறோம். எங்களுக்கு தேவையான பேர் ABO. அப்போ நாங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்லலாம் 2ABO. அதே மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான பேர் BCO. இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி எங்களுக்கு அடிஷனாக சொல்லலாம் 2BCO. ப்ளஸ் அதே மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையானால் CAO. அப்போ 2CAO ஈக்குவல் 108. ஸோ 3லேருந்து நாங்கள் 2 ஒன்றை காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறோம். ஸோ 2 காமனாக வெளியே எடுத்தால் ABO ப்ளஸ் BCO ப்ளஸ் CAO ஈக்குவல் 180. ஸோ 2 நாங்கள் ஈக்குவேஷனுக்கு அங்கால மூவ் பண்ணினோம்னா எங்களோட ஆன்சர் வரப்போகுது ABO BCO CAO ஈக்குவல் 180 over 2, that is 90. ஸோ 19 எங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண எலுமா இருக்குது. எங்களோட ப்ரீவியஸ் தியரமும் வச்சு. ஓகே, செகண்ட் பார்ட்டுக்கு நாங்கள் போவோம். ஓகே ப்ளஸ் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் ABC ஈக்குவல் AOC இந்த காட்ட சொல்லிக்கிறேன். ஏபிசின்னு சொல்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய், ஏஓசின்னு சொல்கிறது இந்த ஆங்கிள். ஒரு சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செஞ்சால் எங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த ஒர்க்கை செய்யலாம். நாங்கள் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்ய போகிறோம்னா பி ஓவர் கொஞ்சம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்ய போகிறோம். ப்ரொடியூஸ் VO2 டின்னு போடுவோம். produce BO to D வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ABO ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணினா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் X, இந்த ஆங்கிள் AOD ஆங்கிள் யாருன்னு சொன்னால் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ அப்போ நாங்கள் இவரை நேம் பண்ணலாம் 2X. நேம் பண்ணலாம் 2X. எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ABO ட்ரையாங்கிள். அதே மாதிரி சொன்னால் BOC ட்ரையாங்கிளுக்கு இவர் 2Y எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இல்லையா. ஸோ ABC பார்த்தீங்கன்னா X + Y, AOC பார்த்தீங்கன்னா 2X + 2Y. அப்போ அதில் டபுள், அதுதான் இங்கே சொல்லிக்கிறாங்க half.
ஓகே, அப்போ சிம்பிள் எங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஐடியாவை எழுதுவோம். in triangle ABO சொன்னால் எங்களுக்கு பி வேர்டெக்ஸில் உள்ள பேர் மாதிரி நாங்கள் எழுதணும். ABO ப்ளஸ் OAB ஈக்குவல் AOD. ஸோ தியரி எழுதுங்க எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ இவரை நாங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல். ஸோ எங்களுக்கு தேவையான பேர் ABO. ஸோ therefore 2ABO equal AOD. First one. Similarly, in triangle BOC, directly சொல்ல போகிறோம். இந்த ஆங்கிள் பேர் என்ன? நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் வந்து OBC. 2OBC equal COD. Same reason. So second equation. So 1 plus 2 add பண்ண போகிறோம். உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா 2ABO plus 2OBC. ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா AOD plus COD. ஸோ 2 காமனாக வெளியிடுங்க. ABO plus OBC AOD COD ரெண்டையும் சேர்த்து எங்களுக்கு ஒரு பேர் சொல்லலாம். என்ன? AOC. அப்போ நேம் மாற்ற போகிறோம். ABO OBC ABO OBC ரெண்டுக்கும் பதிலாக நாங்கள் பேர் சொல்லலாம் ABC. ஸோ மாற்றினா ABC ஈக்குவல் half AOC. ப்ரூஃப் கேள்வி எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நாங்கள் செய்கிறதுக்கு காரணம் எப்படி கொஸ்டின் வரலாம், கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் எப்படி யோசிக்கலாம்ன்ற ஐடியாவும் உங்களுக்கு தர்றதுக்காக வேண்டி. ஓகே, அப்போ நாங்கள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் 2க்குரிய செகண்ட் தியரமும் பார்த்துட்டோம். அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் 9.3 இதை நீங்கள் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். எக்ஸசைஸ் 9.3 நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் 2 சாப்டரை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ஜஸாக்கல்லாஹு கைர்.